Ilibot-libot na tulad ng microphone, sir. Sir, on What my does banana the news cake. tell Wala ko mong us? Charlito. So that Uy, group Diyos ko, got Lord. 1 star already for this morning. Wala kang kinsa man ni. What does the group, the news Oh tell my us? God. Melanie. Ay, banana cake? Kinsa nagkuan ani? Ako, sister. Imo sister. Ah, okay. Ay, ginoo ko kalami ani. Uy, Diyos ko, Lord. So, imagine, so another star for A1A. We left Dami. how many years? Dami. 5 to 6 years compared Ha? to those monthlies who topped the exam. Napalit si Plante. So meaning, ang Oh apasok my sa God. usang ka Pinoy Balik na yan bata ni. at Ang inyo compared mati, sa mga Singaporean, for example, or learners Kaulit from po nilo Macau, pads boy. 5 years pa nga itong apasok. So pag na-reform, it Tulo will ni take Diyos time. ko. So that, ang atong first dayon na move is Mo magdili to magpakaon. yes, our curriculum does kagumatatal and now we have the K-food revised curriculum ng tawag. So ang atong Oh my reform God. it started Oh my God. So lami. 2023. Tangan na po, sos. Grade 4, di ba? Ang grado. Oh my God. Oo, grade 4, grade 1, then kinder. At ito atong phase 1, 2023, 23, 24, 25. Napata sa Maganda daw, sir. third year. Kanya, curriculum revision pa lang na. What about the Lamia. facilities? Palit po dito sa Kanya, ang teachers, tanan na ba ng training? Nga pag mag-training ta, dili pa po mass training jud dayon in one shot. Ano na? Pag gumana Ano? na training, pag lang session mo dito sa Baligya ni, baligya. How much is the kuan? Manadawat, need your division. Ano pila man ni? The same pa po ang portion na inyong i-cascade dito sa school. Sa man Basta ni? inyong mag-feel. Sa man ni mamaligya ay man kabalo sa price. 120. Ah, 120 pero my God, look Kanya at ang this 4 one. days Oh. sa division or sa region, pag abot sa school, 1 day na lang. Di pa yun 1 day, 2 hours pag yun. Padso dai kuan pads. Tilaw. So it tells us that we are Lami, lagging guys. Ma'am Chai, salamat. neighboring countries. Barang So what bukuan. is the current performance of the Filipino learners based on the PISA results? Naunta. Have you Bye. recorded